El video más increíble de un extraterrestre. La historia de Jonathan Reed, parte 1. En primer lugar, es un caso espectacular, pero que en su mayoría han tachado de ser falso, pero sin que nadie haya presentado pruebas contundentes de todos los increíbles elementos que éste tiene. En segundo lugar, para mí, a pesar de todo lo que digan, me sigue intrigando la esencia del mismo, porque considero que el video de un extraterrestre que verán a continuación es el más espectacular que haya visto. Y a pesar de que han pasado 20 años, aún sigo creyendo que el video podría ser verdadero. En tercer lugar, en esta serie veremos un fragmento de un video que se tomó con una cámara escondida, destapando la verdad del manejo que se le dio al caso en México y cómo se lucró con este. Sean bienvenidos a uno de los casos más extensos de la ufología y con mayor elementos de estudio. Sean bienvenidos a uno de los casos que no puedo dar como falso, a pesar de que todos lo consideren así. Sean bienvenidos a una de las más espectaculares historias de un encuentro con un extraterrestre. Sean bienvenidos al caso de Jonathan Reed. Mi nombre es Castro. Comencemos. Estás a punto de entrar al misterioso mundo de realidad paranormal. El 15 de octubre de 1996, Jonathan Reed había salido a correr con su mascota cerca de las montañas Cascade en Seattle, Washington. Una actividad que hacía regularmente, pero ese día se escribiría uno de los capítulos más extraordinarios de la ufología. Mientras avanzaba por el bosque, su perra detectó algo que la hizo correr hacia lo más profundo del follaje, desapareciendo de la vista de Jonathan. Segundos después, escuchó a su mascota ladrar y enseguida sonidos de estar siendo atacada. Espantado por el temor de que su perra se hubiera encontrado con algún oso o cualquier otro animal, recoge un palo lo bastante grueso y corre a buscarla. Al llegar a una pendiente reconoce a su mascota, pero queda petrificado al ver que ésta está mordiendo algo que no distingue bien, pero que parece un niño. Antes de que pudiera hacer cualquier cosa, este pequeño ser con una fuerza inentendible sujeta a la perra y de alguna forma la desintegra. Jonathan, en estado de shock, reacciona ante esto y corre directo al ser, golpeándolo en la cabeza con el grueso palo que había recogido. Debido a la gran impresión que tiene, comienza a sentirse muy mal. At that moment, I fell to the ground, sick, very violently sick, throwing up, diarrhea, no muscle control. I could not stand. My breathing was congested, extremely congested. The whole area at that moment felt different, somehow foreign, as if time had maybe been distorted in this. I needed to find some kind of reality in this moment, but I could find none. Again, I tried to regain my strength, and I sat in this area for many, many hours in reality. But in truth, it felt very short in time. I tried to regain my strength, and I would crawl and again fall down. Pero eso no fue todo. Un inesperado zumbido se hizo presente a unos metros, por lo que Jonathan, alertado por esto, trató de encontrar de qué se trataba. Y lo que vio nuevamente lo dejó atónito. So I looked around and tried to locate the direction that the sound was coming from. I hoped that this was maybe another hiker or a camper in the area, and if so, I needed their help.
but it turned out not to be. I looked and searched for this sound, this harmonic ebbing sound that seemed to drift in and out of the trees. But as I reached the point of this sound, I kind of broke through some bushes and some trees and found this black floating shape. Estaba sumergido en una irrealidad. Se trataba de un objeto color negro que se mantenía suspendido entre las hierbas. Floating in the air. It was not touching the ground. It was as if it was anchored to this spot in the air. And as I ran up to it, I fell against it, and for a moment, I felt like it almost absorbed me into its space. And I felt like I was in this very large black room. And then one instant later, I was back outside and feeling this cold surface against my hand, which almost burned my hand like dry ice. It was a terrifying moment, but truly something that was so surreal that I couldn't even get my mind to believe what I was looking at, but nevertheless, it was there. En un momento de lucidez, Jonathan recuerda que trae agua en su mochila y una cámara, por lo que tiene la oportunidad de grabar evidencia de su increíble historia. Este es el video original tomado aquel 16 de octubre por Jonathan Reed. Come on, work. El audio que se escucha es estremecedor, ya que podemos entender el estado de shock en el que él se encontraba. El extraño ser que grabó y el objeto que se mantenía suspendido no tiene precedentes en la historia. Uno de los elementos más importantes de este caso es esta parte del video, donde Jonathan trata de grabar el objeto de cerca, pero se da cuenta que se produce interferencia, por lo que la imagen se distorsiona, y cada vez que éste se acerca la imagen sufre alteraciones, por lo que decide retirarse a una distancia considerable y usar el zoom. Una muestra de que el objeto producía una especie de campo electromagnético. Aún en un estado de irrealidad y de no comprender cómo de un simple paseo por el bosque todo se había convertido en un caos, Jonathan toma la decisión de llevarse el cuerpo, por lo que lo envuelve en una manta térmica. Hasta este punto es la primera parte de esta increíble historia. La narración de Jonathan Reed es sin duda una de las más inverosímiles experiencias conocidas en los encuentros cercanos del tercer tipo. Los videos proporcionados como evidencia del suceso son de lo más impresionante que se haya conocido.
Pero esta historia aún tendría mucho, pero mucho que dar. A lo largo de los siguientes tomos conoceremos los demás videos que se le tomaron al ser ya en casa de Jonathan Reed. Hablaremos sobre el brazalete, del furor que causó en México y del por qué el caso se considera como un fraude. Pero también conoceremos mis observaciones y análisis que me hacen pensar que esto no del todo pudiera ser falso. Quiero confesarles que no quería hacer esta investigación, porque sé que esto me va a llevar a momentos inimaginables. Sé que si quiero demostrar la verdad me será extremadamente difícil e incluso tendré que recurrir a mis antiguos enemigos. Sé que voy a tratar de defender lo indefendible, pero precisamente para tener una verdad que pueda dar como resultado la conclusión final a este caso, que es el que más me ha impactado en la vida. Mi nombre es Oxlack Castro y la leyenda de este canal y mi trayectoria recién comienza. Recuerden que juntos somos la Legión Oxlack. Muchas gracias. Hasta la próxima. Antes de ver este video, ver la parte número 1 de este increíble caso. En la descripción del video encontrarás el enlace o puedes darle clic en el recuadro de la pantalla. Estás a punto de entrar al misterioso mundo de realidad paranormal. El video más increíble de un extraterrestre, tomo 2, el caso de Jonathan Reed. Jonathan, en medio de la irrealidad y aún en estado de shock, se da cuenta que filmar no es lo único importante que puede hacer para que puedan creer su historia. Así que decide llevarse el cuerpo de aquel extraño ser, envolviéndolo en una frazada térmica. Mientras hace esto, descubre un objeto metálico cerca del cuerpo. Not wanting to touch it, and folded the blanket over, and as I did this, I found a shiny object, maybe 3 feet from the head of this creature, under the brush, under the bushes. I thought was maybe a can, a Coca-Cola can, but as I looked closer, it seemed to be some foreign silver object covered with small symbols. This is what the Link artifact is. At the time, I just picked it up, looked at it and put it in with the body and wrapped the entire thing up and drug it to the side of the hill some 15-20 feet away, hoping to find a place to conceal this. From the moment that I got in my Jeep, I tried to drive approximately 60 miles to my home. I stopped one time at a ranger station in the woods, in the forest, to maybe get help from this man, this place, but there was no one there. So I got back in my Jeep and continued on to my home. Jonathan, ya en casa y sin saber qué hacer, mete el cuerpo en un congelador que tenía en su garage, tratando de conservarlo mientras ordenaba sus ideas. Mientras trataba de regresar a su realidad, aún no puede creer lo que había ocurrido, así que se dirige hacia el congelador y lo vuelve a abrir. Spending many hours in my home after bringing this body home. Again, I returned to the garage to somewhat try to understand if this in fact really was happening. I opened the freezer, I looked inside, and yes, there was this creature. I cleaned some of debris off of it, some pine needles from the forest. I took out this small silver bracelet type piece of metal, and I carried the body into my rec room, into my house, to videotape it. And this is the tape that you will see. Este
Es el segundo increíble video de este caso. Como lo había mencionado en la primera parte, ningún caso anterior ni posterior ha presentado evidencias como esta. Al desenvolverlo se da cuenta que es un humanoide muy delgado, pequeño, parecido a un niño, pero con una fisonomía nunca antes vista. Su rostro parece no tener forma, no tiene líneas de expresión, no tiene oídos, sus ojos y boca apenas son dos fisuras, su piel es extraña de color entre gris y verde. Su cuerpo flácido está cubierto con una especie de traje ajustado que más parece su propia piel. No distingue costuras. Mientras Jonathan revisaba a esta criatura y grababa su increíble evidencia, sucede algo inesperado, lo cual no percibió en primera instancia. I opened this up, and again I was very sick. I was still having many troubles breathing. But I needed to record this. I needed to record it for me, if for no one else, to make sure that I was seeing what I felt was in front of me, what the reality of this moment was. So I did this alone, and I opened the blanket, and I looked at this body. I looked at its hands and its head. I looked at the wound that in fact I had inflicted by hitting this branch in the woods. I saw the blood. I didn't realize at the time that in fact this creature was not dead. I felt that it was dead. And only 3 days later did I realize that even in this video, in this moment, you could see signs of its eyes moving and its facial muscles moving. But because of my sickness, because of my fatigue, and maybe because I did not want to accept this reality, I did not see this eye movement at this time. Jonathan, en el tiempo posterior, comienza a contactarse con amigos y conocidos que lo ayuden a llevar la situación, a lo que su amigo Gary acepta apoyarlo. 3 días después, al ir regresando a su casa, escucha ruidos extraños dentro del congelador, donde había puesto a la criatura. But I heard a sound that seemed to be coming from behind the freezer. And I thought a scratching sound, a kind of a rubbing or scratching sound. I thought maybe it was the compressor going out on the freezer that keeps the cold in the freezer. And if this was happening, the body, this dead body, would be decomposing. And I would have to find a place to store this very quickly. So I thought the best way to see if this was in fact happening was to open the lid and look at the thermometer that was at the top of the lid of the freezer inside. This would tell me if the temperature was rising, in fact the compressor not working. So without question, without thinking, I had done this many times, I walked over, opened the lid of the freezer to find only that this creature had sat up out of the end of this thermal blanket and was now screaming at me with this terrible scream, this violently energized scream that felt like something was pressing against my chest, almost compressing the air from my lungs. I was horrified. I could not imagine that this creature was alive now and staring and screaming at me. I let go of the lid closed down, the creature was in the freezer, and I ran for my house.
petrified, terrified of this moment, because now this creature that I had killed, I had thought I had killed, was now alive with this wound that I had inflicted, maybe now going to kill me. I was terrified. I was an emotional disaster at this moment. Jonathan estaba frente a una de nuestras más grandes interrogantes. Tenía la respuesta ahí mismo en el congelador, pero estaba totalmente aterrado al saber que podía perder la vida ante esa criatura. The only thing I can conceive is possibly maybe the cold environment somehow he felt safe in. I don't know. I don't have this answer. But I do know that for many days before this, for 3 days, I had been taking this body out, displaying it, showing it to many of the people that I worked with, to Gary, trying to do an analysis of the body itself, looking at the wound, touching its skin, opening its eyes and its mouth, never ever realizing at this moment that this in fact was a living creature, that he was in fact not dead, he was alive. I was terrified at this thought. Jonathan se sentía solo en esto, era su responsabilidad. Su vida se había tornado alrededor de este pequeño ser al cual llamaba como Freddy, para referirse a él de alguna forma. Y al darse cuenta que aún estaba vivo, el siguiente paso era tratar de comunicarse con él de alguna forma. After Freddy was up and alive and in front of me in my garage in my home, I was able to establish somewhat of a rapport with him to try to gain his trust to me and mine to him, to try to establish some form of exchange. I felt that I had abused him and hurt him in the beginning, but after a while I felt that this trust had begun in both of us. I tried to give him food which he didn't take from me. I tried to talk with him as best I could. I also extended myself by giving him water, which one day he took from me. I had it in a small cup which I poured in the garage and extended to him, first on the floor, and then I backed away to make sure that he was not in fear of me being aggressive. But later I actually was able to hand him this water with my hand, and he would extend his arm and his hand and take from me this cup. And in fact, one day or two later, he actually took the cup, drank the water from me, and threw the cup at me across the room, which I was very surprised when this happened. But I believe that through this process, I was able to gain his trust and somewhat learn to communicate on a instrumental basis, a primary basis. Many times I would go to the garage and sit 10 feet from this, where he would literally watch me and I would watch him. I think we built a trust, somewhat of a respect. I learned that he had many abilities, far beyond what I could imagine. I felt that he was extremely intelligent. I know that he had telepathy, powers of telepathy, to put images and ideas from not only his mind, but also from my mind, and replay them to me as if a motion picture from my past when I was a child. But also many images from, I believe, his world and his concept of his life. Many feelings, many emotions. I think there was fear from both of us for not understanding each other. But I think over time, over these 9 days, we gained an understanding of each other's respect. En este punto de la historia, Jonathan había pasado 2 procesos inconcebibles.
dignos de una película de ciencia ficción, pero esto aún no estaba ni cerca de terminarse. ¿Qué ocurrió con el extraterrestre? ¿Y cuál es la verdadera historia sobre el brazalete que encontró junto a este ser? La historia aún continuará en el tomo número 3 de este clásico de la ufología mundial. Muy atentos, Legión Oxlack en Panamá. Voy a ir nuevamente a su país para participar en el Webcon 2016 junto a los youtubers más importantes de Latinoamérica. Este evento se llevará a cabo del 26 al 28 de agosto en el Megapolis Convention Center. En la descripción de este video les dejaré el enlace de la página para que conozcan más acerca de este increíble evento. Allá nos vemos. Mi nombre es Oxlack Castro, compartan este video, denle like y síganme en mis redes sociales. Muchas gracias, Legión Oxlack, hasta la próxima. Antes de ver este video tienes que ver la parte 1 y la parte 2 dándole clic en las imágenes que verás en pantalla, o en la descripción del video les dejaré los enlaces. Estás a punto de entrar al misterioso mundo de realidad paranormal. Jonathan se sentía solo en esto. Era su responsabilidad. Su vida se había tornado alrededor de ese pequeño ser al cual mencionaba como Freddy, para referirse a él de alguna manera. Y al darse cuenta que aún estaba vivo, el siguiente paso era tratar de comunicarse con él de alguna forma. Dentro de los archivos que conservó Jonathan se encuentra una serie de audios originales donde podemos escucharlo tratando de darle agua y podemos escuchar los extraños ruidos que este extraterrestre emitía. Pongamos mucha atención. Just gonna sit there. It's okay. No, calm down. Calm down. I'm not gonna do anything. Just gonna sit there. It's okay. It's okay. It's alright. I'm not gonna move. Okay? No one is gonna hurt you anymore. I won't hurt you anymore. I promise. Want some more water? Let me give you some more water. Go. Go. Okay. Like that. Good. Yeah. I like that. Okay. Show me what you were using. No, okay, it's alright. It's alright. No! Please. Okay, okay, no more. No more. I'm gonna leave. I'm gonna leave. It's okay. It's alright. I'm gonna go. Alright. I'm gonna turn it off. Alright, I won't. I'm just gonna walk over here. And I'm gonna go. Okay. It's alright. Jonathan definitivamente no podía llevar esto solo, por lo que se comunicó con personas de respeto en el campo de la ciencia y principalmente en uno al cual llamaba Profesor X, para ocultar su identidad.
por lo que al estar dando información sobre su caso, se da cuenta que comienza a ser perseguido y ser vigilado. Al parecer una organización se había enterado de lo que Jonathan escondía en su casa. I had taken many pictures, 35mm pictures, videotapes, audio tapes of this creature and everything, all of my involvement in my home. I started to feel that all of this was in jeopardy, that my life was in jeopardy. We believe that this phone call was probably the one that got the attention of the people that I call the dark side. Some people call these people men in black. Some people call them the military or the dark force to suppress this kind of information from ever coming out into the public. I believe we triggered somehow this organization in our attempt to get help to deal with this, because 2 days later there was a knock on my front door and there were 3 people standing there that said, "Jonathan, we need to talk to you about what you found." And I had not called these people at all. In fact, they had communicated either by intercepting these phone calls or someone had called them, in fact. These people were very abrasive to me. These people asked me questions about my life, about whether or not I was willing to give up my career, my credentials, the hope for a better future for myself and possibly my family, if I was to go public with any of this information, that all of my life could possibly be in jeopardy. These people were threatening to me, but they were very professional. They were very organized. This was not a vigilante group of people. This was a highly professional group of interrogators and people who knew what they were doing. They told me that in fact they had worked with many different organizations within the United States government and other governments. They never told me specifically what branch of government they were, other than they belonged to a group called the School. They told me that if I did not work with them and cooperate and give to them not only all of the information that I had gotten or evidence, that they in fact would send someone else who would not be as nice, would not be as kind, and most likely would destroy my life. It started to change over 3 or 4 days. I found that many things in my life were being taken away, were being extracted or erased from my life. One of those was my bank account. I lost a lot of money overnight. I lost my right to work. My job was taken away. My credentials from my education from 2 different colleges were erased overnight. Why was this? Because I found something in the woods that nobody had seen before? Because this was important? I don't believe this was necessary. In fact, if this hadn't have been done, I possibly would have cooperated with these people that did this damage to my life. They also took things from me that made no sense. They weren't evidence from this encounter. They were evidence of my life, of my family's existence, of my life in my school, and many things. They literally destroyed my life overnight. Muchos de ustedes que han estado viendo esta serie de videos se cuestionan el por qué no hay más videos del extraterrestre. La justificación de Jonathan es que, como vimos, hombres de negro se apoderaron de sus pertenencias. From my home, many pieces of evidence, trying to store them in safe places, knowing full well that my house had been entered and hoping that not everything had been stolen at that moment. On the 9th day, I returned to my home in my car to find many vans parked in front and behind my house. I only observed this from my car in passing. I was not going to stop, knowing full well in my mind that they were taking my evidence.
I drove to a friend's house for many hours, only to return to my house finding it empty, finding all of my furniture torn apart. Most of the evidence that was still in my house was now gone. There were holes in the floor, there were holes in the ceiling, some as wide as 2-3 feet in the plaster that they had cut like as if they were looking and probing for something that maybe I had hidden, which I hadn't in these spots. There were holes in the grass in the yard, like something had been stuck and probed maybe every foot looking for I don't know what. But obviously they had been very thorough. They had taken almost everything. The toilet had been removed from the floor. The water was running. The sink was ripped from the wall in the bathroom. Why this? I don't know. It was insane to me. But it was definite that they were thorough and they were looking for anything they could find. I entered the garage. The freezer where it normally was gone. I thought in my mind, they've got Freddie. They've taken him because he's nowhere to be found. And I thought they have been absolute in this. But then I saw across the floor of the garage what looked like small, frosty footprints, very silvery-like footprints of moisture that went to the wall. Not to the door, not to the window, but to the wall, and stopped, as if he had walked right through the wall. At that moment, I felt and I had hoped that he had gotten away, and that they did not, in fact, have him. You know, that they did not seize his body. Jonathan no solo ha contado una larga historia llena de elementos ufológicos, sino que al menos apoyó su narración con evidencias como los videos y los audios que ya hemos visto. Material que en ningún otro caso de encuentros cercanos del tercer tipo se había presentado. Pero aún había algo más: la existencia de un extraño brazalete que había encontrado cerca del cuerpo. Hasta aquí, a grandes rasgos, ha sido la primera parte de esta historia. Lo que veremos en el cuarto tomo será cómo Jonathan Reed lleva el brazalete a México, hace una prueba de teletransportación y cómo su historia se empieza a venir abajo, hasta ser tachado de realizar uno de los más grandes fraudes de la ufología. Comparte este video, suscríbete al canal y sígueme en mis transmisiones en vivo por YouNow. Mi nombre es Oxlack Castro. Muchas gracias, recuerden que juntos somos la Legión Oxlack. Hasta la próxima. Antes de ver este video tienes que ver la parte 1, parte 2 y parte 3 de esta historia, dándole clic en las imágenes que ves en pantalla. O en la descripción del video les dejaré todos los enlaces. Estás a punto de entrar al misterioso mundo de realidad paranormal. El brazalete que había descubierto Jonathan Reed aseguraba que servía para teletransportarse. Extrañamente y con total desconocimiento, Jonathan incluso narró cómo era el tipo de funcionamiento. The Link artifact is a bracelet type device that we have determined to be some type of communication and teleportation device. It is a metal bracelet that fits relatively around the arm or wrist, and by pushing its surface it actually closes like a C tightly around the wrist, molding and modifying its shape to fit the person or the alien wearing it. Its surface is designed and constructed of many layers of material, some known by human and some unknown. These materials are in some form as thin as 2 microns. This is extremely thin. A human hair is 10 microns thick.
These are many, many, many layers designed to create a sandwich that is only 3/16 of an inch in total, but the surface of this artifact is molded, not a flat surface, but almost a sculpture in essence. A beautiful design, a beautiful piece of technology. When worn, we've found that it, when activated, actually creates a communication between the person or being wearing it and the extraterrestrials who own this and control this, the ones that I call Freddy's superiors. This truly is a unique structure. Its surface on the top has 3 definite symbols. These symbols are raised, in essence, to create almost a button-like effect, somehow creating a communication with the owners, the extraterrestrials. And somehow they, in this moment, determine whether you are to be activated and transported. This is a 2-phase process. Not just the person or the being wearing it, but you are actually asking permission for them to make this activation. I believe that this is truly one of the most unique finds of all extraterrestrial artifacts in the world. It is also one of the only ones that is in working condition. Jonathan, después de algún tiempo en el que se ocultó, salió a la luz para contar su increíble historia en los medios de comunicación. Así que recorrió los Estados Unidos presentando sus evidencias en conferencias y congresos de ufología. Films of an extraterrestrial and its craft, taken with a video and 35mm camera as well. The films and the story that go with them are like no other anyone has seen or heard to date. Dr. Jonathan Reed. Pero fue hasta su presentación en México en el programa de entretenimiento con mayor audiencia de aquel entonces. Fue un 21 de julio del año 2001, cuando la historia de Jonathan Reed se conoció en Latinoamérica. ¿Qué es lo que dejó este ser? ¿O de qué se apoderó en algún descuido el Dr. Reed? Algo que le pertenecía a este ser llamado Freddy, según nos relata en su experiencia el Dr. Jonathan Reed. Y hay muchas llamadas. Hay llamadas de puede ponerse el brazalete, de Yanira de Guadalajara, Ana Patricia de Catepec. De la voz de uno de los hombres que llevó Jonathan Reed a aquel programa, escuchamos la historia de su experiencia con el brazalete. Dan, antes de ver el aparato, ¿nos puedes explicar cuál fue la experiencia que tuviste cuando el Dr. Reed se puso este brazalete? Yes. Sí. One night, Dr. Reed called Una me and noche asked me him habló el to Dr. ask Reed if I would meet him y me pidió que si nos about 12 pudiéramos hours from my reunir. home, and I did. Y yo estaba Calling no lejos one. 12 horas, We entonces met le at a dije que sí. hotel. Nos reunimos en un hotel We met 2 gentlemen who y brought with them. estaban 2 caballeros más We all y él sat at a trajo el table. brazalete. Nos sentamos They en handed una the bracelet mesa. to Dr. Reed, Le pasaron el brazalete al Dr. Reed if he wanted to do this. y le dijeron que si He was quería sure. hacerlo, si He estaba said he did. seguro. Y él dijo que sí. With that, Dr. Reed said to us, Y entonces el "Fine, Dr. but Reed no nos one can dijo, leave está the bien, room pero nadie or get puede up from the salir de table este cuarto while ni this pararse occurs." de la mesa mientras yo me ponga el The man, brazalete. one of the men handed Jonathan Uno de Dr. los Reed the caballeros bracelet. le pasó el brazalete al Dr. Reed, He looked at me, I looked me at vio him. a mí, yo lo volví a ver With that, he put the bracelet on y his él se wrist, puso el brazalete en la muñeca and he winced in pain and began to y empezó a vibrate. sentir dolor y yo vi que él empezó a vibrar. He disappeared, Y después like that. desapareció así, He was de la sitting nada. right next to me Él as you estaba are. sentado junto a mí, así He como wasn't tú there estás. anymore. Y I desapareció. was amazed. The Yo four of estaba us on the asombrado, table los were 4 amazed. estábamos asombrados de lo que estaba pasando. Yo pasé la mano sobre la silla sobre la cual él estaba sentado y no estaba. El cuarto se empezó a sentir muy frío y él se fue como 10 segundos, pero parecía una eternidad para nosotros. Después regresó al cuarto, sentado al lado de mí, y empezó a ver una de las esquinas del cuarto. Yo volteé a ver hacia donde él estaba dirigiendo la mirada y había un rayo de luz intenso, increíble. Era una figura dorada, no se podían ver
figuras faciales, ni piernas, ni manos, pero era un ser de luz dorada que estaba parado en una de las esquinas del cuarto. Y yo me quedé mudo. Una de las personas que estaba del otro lado de la mesa empezó a llorar y yo vi que este ser de luz y el Dr. Reed se estaban comunicando. Estaban haciendo comunicación telepática y todos nos sentíamos muy bien en el cuarto. Era un sentimiento muy fuerte. Este fue un sentimiento que jamás voy a olvidar y ese sentimiento cambió mi vida para siempre. Sí, esta es la verdad. Hay que recordar que... Después de cerca de una hora de programa, Jonathan y su equipo por fin mostrarían por primera vez el brazalete en México, en medio de una seguridad de más de 20 elementos que resguardaban el maletín. Esto, sin duda, validaba la seriedad de la pieza. Esto pues pertenece a la humanidad. Vamos a voltearlo. No quisiera ni tocarlo. No, tócalo, sácalo. Como pueden ver, retiramos el portafolio. Como pueden ver, está en un contenedor especial. Este contenedor está diseñado para proteger este tipo de artefacto. Este es un contenedor hermético para protegerlo de las condiciones ambientales y para evitar que ciertos hongos se acumulen en el brazalete, porque es lo que suele suceder en cualquier otro tipo de ambiente. Me imagino que tiene una alarma. Sí. Sí, la tiene. Este tiene un control especial que si, por ejemplo, alguien trata de abrirlo, va a sonar la alarma, o por ejemplo, si se rompe el contenedor, también se va a activar la alarma. Este estuche fue hecho especialmente para eso. Tiene nitrógeno adentro. Sí. Doctor, cuando usted golpea a este ser, a Freddy, en ese contacto, en esa pelea que usted vio con su perra, nos cuenta en su relato que cayó. Aquella noche la audiencia estaba deseosa de ver en acción aquel brazalete, sin embargo, no hubo ninguna demostración. Pero Jonathan prometió dar una muestra en un futuro y en un programa en vivo. Agradecemos su visita, doctor Jonathan. Sabemos que su vida ha corrido peligro, según nos cuenta en su relato, y esperemos que pueda llegar al fondo. ¿Podría decir algo para terminar? A mí me gustaría decirle a todos los mexicanos que Dios los bendiga por ayudarme y por darme la oportunidad de compartir esto con todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dan, thank you very much. Gracias, Dan. Muchas gracias, Dan. Thank you, Robert. Thank you, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Doctor, vamos a un corte y regresamos con... Esto fue el expediente de Jonathan Pérez. Después de esta presentación no se supo más sobre el caso, al menos en México, hasta que Reed, presionado por todos aquellos que conocían su historia y que le pedían que se pusiera el brazalete, realizó una supuesta prueba en un supuesto programa en vivo, donde en realidad se veía que todo era un burdo y risible montaje. In public, on live television, in your live program today, and hopefully we can see if it will in fact function, because sometimes it doesn't. Sometimes it's a matter of them not allowing it to happen. It's a two-phase operation. It's not just up to me. It's up to them. They are the owners. They are the ones that decide. Superiors. I believe it fits on your arm, the wearer's arm, like this. If you push down, the needles penetrate your skin, tissue, and into the nerves of your arm. There is some pain to it, but it quickly goes away. It becomes kind of a cold, almost a frozen type feeling. Very quickly that pain subsides. But if it functions, which sometimes it doesn't, it starts a throbbing inside your chest, literally a pulsation inside your chest that starts from the center and emanates to your extremities and becomes harder and harder. And then
When that happens, then it starts to be activated by, there, now I can feel it in my chest. It's painful, but if I hold my chest, it has a tendency to be less painful, and then they make the decision whether El video de la teletransportación ha sido una de las evidencias más ridículas de la historia. Un relato que había sido espectacular, lleno de elementos y evidencias nunca antes vistas, se moría como si hubiera sido un pésimo chiste. De aquí en adelante, todo el mundo le daría la vuelta a esta página. En el siguiente video conoceremos la caída de este gran caso y todo lo que no salió a la luz, ya que las investigaciones siguieron y se descubrió información que literalmente ponían a Reed en la lona. Mi nombre es Oxlack Castro, compartan este video y síganme en mis redes sociales, así como en mi programa en vivo por YouNow. Muchas gracias hermanos, recuerden que juntos somos la Legión Oxlack. Hasta la próxima.